Sometimes an event bears greater significance than the mere presence of its participants. In the ring with the great Julio Cesar Chavez. Forge with a right on that eye. Keeping Chavez at a distance. De La Hoya scores at this point. Now blood from the nose. Yet the referee signals the end. WBC Super Lightweight Champion of the World! Saul Alvarez is the son of an ice cream vendor who has earned the reputation of a meticulous and disciplined winning machine. Creo que esa es la diferencia, que yo siempre he ido en una línea recta y sabiendo dónde voy. He is currently the #1 rated boxer in the world. Julio Cesar Chavez Jr. was born with the moniker of a living legend. ¿Qué iba a ser yo si ya mi papá pues nunca iba a perder porque sabía que era casi imposible ser mejor que mi papá? This son has come to realize the full burden his name carries. He is a former champion, but his current role is that of a challenger. When circumstances accumulate over generations, across borders, and with time, the stakes are raised with each added element as the pages of history are turned back. Del 84, cuando le gané a Chavez Martínez, imagínate, fueron al aeropuerto a recibirme 500,000 personas. ¿Sí sabes lo que son 500,000 personas? As ancillary protagonists, detractors, and motivations are realized. I remember being yelled at walking down the street. Hey, you gringo, yeah, you're born in America and, you're not, It was painful. It hurt me. The true significance of this event is understood, and the real prize is revealed. A single hand raised in victory can, at times, represent the swayed allegiance of an entire nation. This is Mano a Mano, the battle for Mexico. In Mexico City, both camps embarked on a 5-city gamut to engage with fans and the press in both Mexico and the U.S. A theme quickly developed, and one thing became clear. Y va a ganar el que tenga más, pero más cojones. For both parties, this was personal. Lo único que sí les puedo decir, que yo nunca le he rehuido a ningún rival. Sé que unos me mientan la madre, sé que otros me apoyan, pero así es como se hacen las peleas. Hay un dicho que dice que el dinero es el diablo y lo ha tocado un poco y eso ha hecho que cambie un poco su mentalidad y ahorita pues sí creo que está muy enfocado en ganar, pero más que nada por las bolsas que puedan venir más. Se ha vuelto personal, ¿no? Ya desde hace años se ha venido viendo esta rivalidad entre Chavez y yo. Creo que ya se hizo personal en lo que estamos en la gira, en lo que ya se hizo la pelea, ya se hizo más personal todavía. Se lo dije a él y se lo vuelvo a repetir, no creo que Canelo todavía haya llegado a ser lo que fue Oscar de hoy. Me molesta que lo diga detrás y cuando está de frente de mí no diga nada, eso es lo que me molesta. Ha puesto memes de mí, dice que me va a noquear, que me va a ganar. Muchas cosas que ha dicho de mí, creo que es por eso que se hizo más personal. For Canelo Alvarez, engaging with the press and with his opponent before entering the ring is a marked change in behavior. Ganar 4 veces más que tú. No importa, te apuesto mi bolsa. A ver, señores. A symptom indicating a higher cause and more significant meaning behind this fight.
Few would argue against his popularity, and none have challenged his status as the standard bearer of hard work and dedication. Es un muchacho que tiene lo que se merece porque se lo ha ganado a pulso, la verdad. Es un muchacho muy disciplinado y cada día ha aprendido mejor. En cada pelea que ha tenido se le ha visto mucho mejor, pero no ha sido exigido. There is, however, the matter of who rules as number one in the hearts of Mexican fans. A king has yet to be crowned. Creo que el Canelo tiene mucha gente acá en Estados Unidos. México es totalmente diferente. Tal vez ustedes lo vean de otra manera, pero uno como mexicano, Canelo no es lo mismo en México que aquí. There's no belt on the line here, but these are two Mexican fighters, and they are fighting to be the #1 guy in Mexico. One of them is the son of a living legend, and the other is looking to be a living legend. And their status in Mexican fans' eyes results in them beating each other. There's a lot more on the line here than just any old title bout. En México existe chavistas, canelistas. Entonces, es como cuando juegas unas vencidas a ver quién es el más fuerte. Y la gente ha pedido desde hace muchos años esa pelea. In a nation churning with a passion that denotes a warrior's heritage, the winner of this contest gains ownership of perhaps the most coveted title a Mexican fighter can have. A champion of the people. In a fight like this, there's so much passion involved. Imagine the fighter who loses has to go all the way back to Mexico and answer all those questions from his fans. I mean, that's probably gonna be harder than the actual fight. A la gente no le interesa el título ahorita. A la gente le interesa ver esta pelea. ¿Quién es el mejor de los dos? What makes this pending civil war an even more complex tale is the fact that it could be viewed as just the next episode in a feud that started more than 20 years ago. On June 7th, 1996, the original episode of this saga was played out. The 23-year-old golden boy, Oscar de la Hoya, defeated the reigning king of Mexican boxing, Julio Cesar Chavez. Busted up Chavez. In doing so, he became the WBC super lightweight world champion and perhaps the most hated man in Mexico. But the effects of this contest rippled through time and may have, in fact, been the genesis of this generation's Julio Cesar Chavez. Cuando yo me decidí un poco más al boxeo fue cuando perdió él con De La Hoya, cuando peleó con Costa Azul la segunda vez, la primera vez con Costa Azul cuando perdió. Ahí fue cuando me dolió mucho la derrota de él y como que me entró eso de boxear. Now in different roles, the patriarch and the promoter can attest to the impact and gravity of participating in a battle for the hearts and minds of the Mexican people. I mean, there's times where I just didn't want to leave the house because I would walk down the street and I would be called names and be ridiculed and be made fun of because I was not born in Mexico. I mean, how crazy is that? You know, but that's what boxing is. Cuando llevaba 89 peleas ganadas y un empate, llevaba 90 peleas invicto, que perdí con Frankie Randall. Ese día el pueblo de México lloró conmigo. Llegué a Culiacán y desde el aeropuerto hasta mi casa había vallas de gente, la gente llorando. Ahí me di cuenta de la gente como me quería. As this multi-generational blood feud continues, the participants have changed in parallel to the societies that produced them. The canvas on which two fighters meet is always level. Each corner is equally square. An apt example of the tendency this sport has to bridge generations and nations alike. Something's happening here
And I have to go back to that Chavez fight. It's ironic how 20 some odd years ago, those fans, those Mexican nationals who were against me, front forward 20 years, and now those people that were criticizing me have kids that are now born in the US. So now they're starting to realize, like, wow, you know what? We understand Oscar now. It is said that legacy is the captive of fate. So, as fate dictates, current circumstances have aligned in such a way that with a single victory, Julio Cesar Chavez Jr. stands poised to amend his family's legacy and erase all past shortcomings. While Saul Alvarez can cement his legacy by winning his most elusive title yet, Right now, he's in a good one. the People's Champion, Good left from Canelo. his People's Champion, The Canelo chant is getting loud every single time. Able to land that right hand in the right. And Canelo answers with the left. A big shot landed by the Mexican fighter. El hijo de Guadalajara, Jalisco, el orgullo de México, Saúl Canelo Álvarez. Boxing's biggest star, the son of a legend. Chavez has his stance. Now goes Martinez. Huge right hand by Canelo. Knocked down full. On Saturday, May 6th, the world will be watching to see who becomes Mexico's undisputed boxing king. Canelo versus Chavez Jr., Saturday, May 6th, 9 Eastern, 6 Pacific, live on pay-per-view. For young Julio, growing up in the household of Mexico's most celebrated champion was as much about tradition as it was about learning his place in the shadow of a giant. Ha sido difícil para mí también porque, pues, ¿qué puedes hacer para ser mejor que él? Si gano 60 peleas, 50, 80, tengo que ganar 89 peleas para hacer lo que él hizo. Es una carrera muy difícil. No me pesa, creo, nomás a mí, sino a todos los mexicanos les pesa Julio César Chávez, ser mejor que él. The bearing of a champion has weighed heavy on both father and son. A shared burden is borne lightly, but the bond created is often unbreakable. He escuchado que dice Canelo o algo así que ellos sufrieron mucho, pero dicen que sufrieron mucho porque no tenían dinero o por cosas así. Y ellos no saben la situación que yo viví con mi papá en sus adicciones, como yo lo cuidé desde que yo tenía 5 o 6 años, estando ahí con él, casi destapándole las cervezas, cuidándolo todo el tiempo, aguantándolo. Somos totalmente diferentes, ¿me entiendes? Creo que él ha crecido viendo pelear a su padre, trae mucho de lo mío. Desafortunadamente no lo ha podido desarrollar, primeramente por su indisciplina, que fue lo de Julio, ¿no? Pero fui el único que estuve con él siempre. Y por eso es que tengo ese cierto parecido que la gente a veces confunde que yo imito. Pero no imito, simplemente que yo viví como con él así pegado, ¿me entiendes? Yo estaba con él todo el tiempo, horas con él, entonces pues se pega eso. O sea, yo creo que fui su primer hijo, me hizo con ganas, yo creo. If motivation is what drives a person, inspiration is what changes them. For Julio and Team Chavez, the possibility of facing Canelo, once presented, served well as inspiration and sparked a new commitment for both father and son. When I spoke with Julio and he realized that fighting Canelo was a real possibility, that fight is for all of Mexico. The winner will be king of Mexico. Doubling down on his commitment, Julio has agreed to train under the exacting standards of famed Mexican trainer, Ignacio Nacho Beristain. Nacho is a no-nonsense trainer.
And Nacho doesn't, he's a legend himself. He doesn't need anything and doesn't need anybody. Don Nacho te dice las cosas tal como son. Él no gusta que anden las cosas. Y entonces creo que Julio sabe de este reto. Inclusive Julio lo pidió. ¿Por qué? Porque él dijo, yo quiero a Don Nacho porque a Don Nacho sí le voy a hacer caso, pa. Uno de los pequeños defectos del Canelo es que como que le tiembla tantito, como que duda un poco, y entonces vamos a buscar por ahí. Entonces quiere decir que esta actitud de Julio me gusta. Me gusta porque él sabe del compromiso que tiene. Él sabe que Don Nacho Bristán no va a andar y lo va a hacer trabajar al máximo. Included in this commitment is time spent training at the Otomi High Altitude Center in the mountains near Temuaya, Mexico. The monastic existence offers a preponderance of opportunities, both physically and mentally. At altitude, the thin air mirrors the tolerance Don Nacho has for anything but complete surrender. But the presence of the two most revered figures in Mexican boxing has brought a sense of surety to this camp. Es un poco más difícil ser el hijo de una gran leyenda como es J.C. Chávez, padre. Es un compromiso terrible cargar el apellido Chávez, que un peleador que nació en Jalisco y que salió de la nada. Muy importante para el chico tratar de imitar lo hecho por el padre, que es un poco muy difícil porque el padre es más que una leyenda para un país como México. For Julio Jr., there are no more choices to be made, and this surrender has, at last, brought him the focus he needs. The art and culture of the Otomi Ceremonial Center reminds the fighters who train there of their warrior's heritage. Julio bien preparado, no nomás le va a ganar a Canelo, le puede ganar a cualquiera. For Chavez Jr., the 365 stone steps are a telling reflection of his last year's progress and the heights he aspires to attain. Boxing's biggest star, the son of a legend. Chavez has it stands. Now goes Martinez. Huge right hand by Canelo. Knocked down full. On Saturday, May 6th, the world will be watching to see who becomes Mexico's undisputed boxing king. Canelo versus Chavez Jr., Saturday, May 6th, 9 Eastern, 6 Pacific, live on pay-per-view. Don Chepo Reynoso has grown accustomed to gathering the fruits of his labor, both from his fighter and from another source of pride, his orange grove at Team Canelo's training camp near San Diego, California. Ahora ya, afortunadamente, pues la ciencia ha avanzado mucho. Sí, los tiempos han cambiado mucho, pero ha sido para bien. Como puedes ver hoy lo que le van a hacer, y así es siempre. Pollo, pescado, que es su trabajo, hacer la comida. Sabe hacer la comida, puede hacer lo que le guste, en este caso a Saúl y a todo el equipo. Y no nos va a enfermar. As fight week approaches, Team Canelo draws comfort from the familiar. A family style of living offers that comfort, even if pain is the grueling reality of a champion's preparation.
And testing an injury is job number 1 for Team Canelo. La última pelea sufrió una lesión en el escafoides, es un hueso que está en la muñeca de su mano derecha. Si tú observaste ahorita, los impactos que él conecta están al 100%. Entonces, la lesión quedó en el olvido y físicamente está recuperado al 100%. El primer face-to-face en esta gira promocional. Anticipation is often the companion of hope. Chavez Jr, el primero aquí en la casa de... A well-suited pairing as the world looks ahead to this May 6th showdown in Las Vegas. Pero antes, el 29 de abril, el primer... I think this has the ingredients to just be one of those types of fights that reminds us of how beautiful boxing is or can be. If we also look back to other well-suited pairings, the comparisons become obvious, as does the increased anticipation. When I look at this fight, I see the ingredients for a classic 3-fight series. I see the ingredients of a new version of Eric Morales versus Marco Antonio Barrera, an all-Mexican showdown and rivalry. I don't know what it is. For some strange reason, when two Mexicans face each other, it's a guaranteed war. No man enters the ring unburdened. He carries with him ghosts of the past and hopes for the future. Yo creo que es mi momento, ¿sabes? Como creo que es mi momento, creo que ahorita tengo una segunda oportunidad y la moneda pues está volteada. Pero bueno, hay que demostrarlo arriba del ring. In a culture where boxing is not so much a pastime as it is a source of national pride, the role of an athlete, of a Mexican boxer, is to inspire his people. I mean, these kids have the potential to make it a historical fight, you know, one for the ages. Esta es la pelea que queríamos. Esto es un sueño hecho realidad, ¿me entiendes? Esta es la pelea que Julio quería. Esta pelea se hizo para todos los mexicanos y para toda la gente del boxeo. El boxeo mexicano necesita una pelea como esta y para ellos se hizo esta. When the battle for Mexico ensues on May 6th, every aching word of encouragement will be heard in the ring. And the would-be champion will respond with his fists and his fury as the people roar. Show me that it is possible. Show me your achievement, and the knowledge will give me courage for mine. Be our champion. Don't miss Canelo versus Chavez Jr. on May 6th, live on pay-per-view. Boxing's biggest star, the son of a legend. Chavez has it stands. Down goes Martinez. Huge right hand by Canelo. Knocked down full. On Saturday, May 6th, the world will be watching to see who becomes Mexico's undisputed boxing king. Canelo versus Chavez Jr., Saturday, May 6, 9 Eastern, 6 Pacific, live on pay-per-view.